ഇതു പാഠശാല, ഇതു ധർമ്മശാല, പകരുന്നു പല ജാതി മതമാർന്ന മാനവ ഹൃദയത്തിലറിവിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാല, നിറവാർന്ന വിദ്യതൻ പർണശാല. Hi students, welcome to Chapter Online Media. My name is Vidhu, Sundar. I am your English teacher. So, today we are going to discuss the part 2 of Class 1 English first chapter, The Adventures in a Banyan Tree. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. So we have discussed till that the boy who had seen a beautiful and exciting scene in his summer vacation. അവൻ മനോഹരമായ ഒരു സീൻ കണ്ടത് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഏത് സീനാണ് അവൻ കണ്ടത്, വാട്ട് സീൻ ഹാസ് ഹി സീൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പാർട്ടിൽ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. This was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden while I sat directly above them in the banyan tree. It was an April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. So, he had seen a beautiful and long-lasting, exciting scene in his summer vacation. So, what was the scene? Please look that. That was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden while I sat directly above them in the banyan tree. So he had seen a fight between whom, a cobra and a mongoose, and he was sitting on a banyan tree while the fight was going on. It was an April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including grandfathers, indoors. So it was a summer afternoon and everybody in his house were indoors. As it was a summer afternoon, the hot breeze will come there. So all of them were inside the house, including his grandfathers. And I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. So when he was feeling very drowsy, what do you mean by drowsy? Drowsy means sleepy. When he was feeling very sleepy and he was thinking whether he could go to a pond for a swim. When he was thinking so, he had suddenly seen a cobra. When he looked down, he had seen a cobra gliding over a cactus. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അവന് ചൂടുള്ള കാറ്റ് കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് അലോൺ ഔട്ട്സൈഡ്. ഹി വാസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ. അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, when he was looking and he was thinking that അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ഒന്ന് കുളത്തിൽ പോയൊന്ന് കുളിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതുവഴി ആര് വരുന്നു, he can see a cobra gliding over a cactus. ഒരു കാക്ടസ് ചെടിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു കോബ്ര ഇങ്ങനെ തെന്നി വരുന്നത് ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റി? The boy could see that. At the same time, a mongoose, whom I had often seen, emerged from the bushes and went straight for the cobra. At the same time, he could see a mongoose who was coming in opposite direction to the cobra. അപ്പോൾ കോബ്രയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബുഷുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരിറങ്ങി വരുന്നു? He could see a mongoose coming from the bushes in a direction opposite to that of a cobra. In a clearing beneath the tree, in bright sunshine, they came face to face. So both of them came face to face beneath a tree. ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ, അതായത് മുകളിൽ
മരങ്ങളൊന്നും മരങ്കാലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും കൂടെ മുഖാമുഖം they came face to face അല്ലേ. Cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra was skillful and experienced fighter too. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long, sharp fangs were full of deadly venom. The cobra knew that the mongoose, who was his opponent, was not a foolish fighter. He was a clever fighter, isn't it? He was a super fighter, clever and aggressive. So the mongoose was a super fighter, clever and aggressive. He was 3 feet long, and he was a 3 feet long mongoose. But the cobra was skillful and experienced fighter too. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly venom. But the cobra was also a super fighter, isn't it? Cobra ഒരു നല്ല ഒരു ഇടിക്കാരൻ തന്നെയാണ് മംഗൂസിനെ പോലെ തന്നെ. What are his peculiarities? Look into that. He could move swiftly and strike with the speed of light. So the cobra can attack with the speed of light, and he can move very swiftly. Swiftly means what? Fastly, and he can attack in the speed of light. And the sacs behind his long, sharp fangs were full of deadly venom. And he has one thing. He has a sac behind what? Behind his sharp fangs. അപ്പോൾ തൻ്റെ കൂർത്ത രണ്ട് കൊന്ത്രപ്പല്ലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഹി ഹാഡ് എ സാക്ക്, ആൻഡ് ദ സാക്സ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ട്? ആൻഡ് ദ സാക്സ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് വെനം അല്ലേ. പാമ്പിൻ്റെ കൊന്ത്രപ്പല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു സാക്കുണ്ട്. ആ സാക്കിനകത്ത് നിറച്ച് എന്തുണ്ട്? വിഷമുണ്ട് അല്ലേ. ആ വിഷം ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹി കുഡ് അറ്റാക്ക്. So we have seen the descriptions of both cobra and mongoose. Please note it down. It was to be a battle of champions. So both the snake, both the cobra and the mongoose were champions. Alle അവർ രണ്ടുപേരും super fighters ആണ്. So we are going to watch a fight between two champions. He's in defense, his forked tongue darting in and out. The cobra reached 3 of his 6 feet of the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. So the cobra started with what? Started with this hissing defense. അല്ലേ, കോബ്ര ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? He started with a defense. What was his defense? A hissing sound. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, പാമ്പ് ചീറ്റുന്ന എന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി ആയത് തുടങ്ങി പാമ്പ് hissing defense. He started with a hissing defense. His forked tongue darting in and out. So he has a forked tongue. Do you know what is forked means? A diverging. When we look into the tongue of a snake, we could see that it can be diverged. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാക്കാണ് അല്ലേ. ആ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? He was darting in and out. Diverging tongue എന്ത് ചെയ്യാണ്? He was darting in and out. അപ്പോൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫൻസുമായി ആര് നിൽക്കുകയാണ്? The cobra was standing there, and he was raised to 3 of his 6 feet. So the cobra was a 6 feet long cobra, and he has raised about 3 feet of the 6 feet. അല്ലേ, 3 അടിയോളം 6 അടി നീളമുള്ള ആ പാമ്പാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു? അത് അതിന്റെ 3 അടിയോളം എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ടാണ് he has started his hissing defense, and he was darting his forked tongue in and out. അല്ലേ, and spread his broad spectacled hood. And he had spread his spectacled hood. What do we mean by spectacled hood? When we look into the backside of an Indian cobra, we could see marks like spectacles. അല്ലേ, കണ്ണാടി പോലത്തെ ഒരു മാർക്ക് ആരുടെ? പാമ്പ്, ഈ കോബ്ര, ഇന്ത്യൻ കോബ്രയുടെ പുറം ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? We call it a spectacled hood. In the hood of a cobra we could see what? We could see the marks like spectacles. കണ്ണാടി പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. The mongoose started what? The mongoose started pushing his tail in the floor. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ തൻ്റെ വാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? താഴെയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? mongoose, he was
bushing his tail. And the hairs on his back stood up. അല്ലേ, തൻ്റെ പുറകിലുള്ള രോമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, എണ്ണീറ്റ് നിന്നു. And these hairs protected him earlier from what? From the bites that may harmful to him. അല്ലേ, അപ്പോൾ അവൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ആ രോമങ്ങൾ അവനെ പണ്ട് എന്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള കടിയിൽ നിന്ന് ആരെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ മംഗൂസിനെ രക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? the long hairs on his back. അല്ലേ, so the mongoose, what did the mongoose do? The mongoose bushed his tail and the hairs on his back stood up. So please look. Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree, they soon became aware of the arrival of two other spectators. One was a myna and the other a jungle crow, not the willy urban crow. They had seen these participants for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. So the cobra and the mongoose were unaware of my presence. ഞാൻ നമ്മുടെ കഥാകാരൻ റസ്കിൻ ബോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കാണുന്നത് ആരറിഞ്ഞില്ല? the cobra and the mongoose were unaware of his presence, but they could see the arrival of two others. But we could see the arrival of two other spectators there. Who were they? It was a myna and a crow, and the crow was a jungle crow, ഇല്ലേ, and it was not an urban willy crow. എന്താണ് urban willy crow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തെ ഉണ്ണിയപ്പം തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കൂട്ടത്തുള്ള കാക്കയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് കാക്കയാണ്? it was a jungle crow. A jungle crow and the myna arrived there to watch the fight between them, and their presence was aware to whom? Aware to the combatants. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേർക്കും, അടിയിടാൻ പോകുന്ന രണ്ടുപേർക്കും ആരുടെ പ്രസൻസ്? മൈനയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈനയുടെയും കാക്കയുടെയും പ്രസൻസ് അവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാമായിരുന്നു. ബട്ട് my presence was unaware to whom? Unaware to the combatants. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. So they had settled on the cactus to see what will happen between the mongoose and the cobra. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. They had been there not only to cheer, isn't it? അവർ രണ്ടുപേരെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ? അല്ല, they had something in their mind. വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? അവർ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ അടി കാണുമ്പോൾ എന്താ, രണ്ടുപേരെ അടിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാടാ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരാണോ അവർ? അല്ല, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, എന്തോ ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് they had settled on the cactus. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinding eyes and refused to meet them. So the cobra started history. The cobra stood on a defensive, swaying from one side to another to mesmerize whom? To mesmerize mongoose. But the mongoose knew the power of the eyes of what? Eyes of cobra. അപ്പം നമ്മുടെ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു? കോബ്ര അവൻ്റെ ട്രിക്ക് തുടങ്ങി. He was moving, swaying from one direction to another, and he was what? And he was mesmerizing. Mesmerizing means what? Hypnotize. നമ്മുടെ മംഗൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കോബ്ര he was swaying from one side to another. ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോബ്ര. അങ്ങനെ കോബ്ര മെസ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആടുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മംഗൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും? മംഗൂസിന് ഈ കോബ്ര എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് ഗോയിങ് ടു ഡു, ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമ്മുടെ മംഗൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ he couldn't attack him properly. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ the cobra can attack the mongoose. അപ്പം മംഗൂസിന്റെ ഒരു ഫാൾസ് മൂവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി the cobra started to mesmerize him. But the mongoose ചെറിയ പുള്ളിയല്ല. He knows the power of what? Power of the unwinking eyes of cobra, ഇല്ലേ? Power of the glassy unwinking eyes of the cobra. തിളങ്ങുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന അനങ്ങാത്ത ആ കണ്ണുകളുടെ പവർ ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? മംഗൂസിനറിയാം. So he didn't look to the eyes of the cobra.
Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. So, instead of looking into the eyes, the cobra looked a spot beneath his hood. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഹുഡിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പത്തിയുടെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ആര് നോക്കി? നമ്മുടെ മംഗൂസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. അതിനുശേഷം he started an attack on him. ഇല്ലേ? Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, he made a feint to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, beating the snake on the back and darting away again out of reach. So the mongoose, what did the mongoose do? The mongoose moved slowly. പയ്യെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കോബ്ര തന്റെ റീച്ചിൽ ചാടിയാ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം then the mongoose started attack. But the cobra, what did the cobra do? The cobra struck at the mongoose suddenly. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ചാടിയ മംഗൂസിനെ എന്ത് ചെയ്തു? കടിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ. അപ്പം what did the boy thought? The boy thought the mongoose was going to die. മംഗൂസിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ആരുമില്ല എന്ന് നോക്കി. But the mongoose jumped to move to one side. മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ചാടുന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? മാറി വേറെ വെട്ടിച്ചളഞ്ഞു. നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല? കടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. And what did he do? But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, beating the snake on the back and darting away again out of reach. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചാടി മാറിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു വന്ന് ആരെ? കോബ്ര എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കടിക്കാൻ പോയത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ച് മംഗൂസ് പുറകെ കൂടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? he bit at him on his back. അപ്പൊ കോബ്രയുടെ പുറകിൽ വന്ന് കടിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്ത്? he moved back to a place where the cobra he moved to a place where it is out of reach to കോബ്രയ്ക്ക് out of reach ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കോബ്രയ്ക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആര് മാറി? നമ്മുടെ മംഗൂസ് മാറി നിന്നു. The moment the cobra struck, the crow and myna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. Shrieking at each other, they returned to the cactus plant. So, at the time when the cobra struck, കോബ്രയ്ക്ക് എപ്പം കടി കൊണ്ട്, ഏത് നിമിഷമാണോ കടി കൊണ്ടത് അന്നേരം തന്നെ the two, അവിടെ നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? what did they do? The two spectators came to attack whom? Came to attack cobra. രണ്ടുപേരും കൂടെ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു? They came to attack the cobra. So we have told that എന്താണ്? അവർ വെറുതെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല. They had something in their mind, ഇല്ലേ? അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കരുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. So both the spectators came to attack whom? But cobra. But they missed the spot and they collide with each other. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തു? They collide each other and they streaked and moved apart. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തെറിച്ചു പോയി. രണ്ടുപേരും അരവം വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിരുന്ന പഴയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു? They moved to their places. A few drops of blood glistened on cobra's back. The cobra struck again and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned shrieking to the safety of the cactus. So a drop of blood glistened on cobra's back. അപ്പോൾ എന്താണ്? ചെറിയ എന്താ തുള്ളി ചോരകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കോബ്രയുടെ പുറകിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി, അല്ലേ? അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കോബ്ര പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെയും ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം തിങ് റിപ്പീറ്റഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ദ കോബ്ര ഗോട്ട് ബീറ്റഡ് ബൈ ദ മംഗൂസ്. അന്നേരവും എന്ത് സംഭവിച്ചു? The two spectators came to attack whom? Came to attack cobra, but they missed the spot and they collided each other and shrieked and moved to the cactus safely, അല്ലെ? അപ്പോൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു? പാമ്പിനെ മംഗൂസിന്റെ കടി കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആര് ചാടി വന്നു? നമ്മുടെ രണ്ട് spectators. Who were the spectators? The myna and the crow. They came to whom? They came to attack the cobra, but they collided with each other. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വന്ന് ഇടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്തു? അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സേഫായിട്ട് ഇരുന്ന കാക്ടസ് ചെടിയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിരുന്നു. The third round followed the same course as the first, but one dramatic difference.
The crow and the myna, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and return back. In the second that it took him to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. So, in the third round of attack also, the same thing happens. ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വെട്ടവും എന്താണ് ഇതുവരെ നടന്നതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു. കോബ്ര കടിക്കാൻ വന്നു, കോബ്ര ആര് കടിച്ചു, മംഗൂസ് കടിച്ചു, മാറിപ്പോയി. അന്നേരം തന്നെ ആരും വന്നു, the two spectators also came to attack. But in the third round there was a dramatic difference. What was the difference? The two spectators came to attack, but they missed each other and they missed what? They missed even their mark. ഇപ്പോൾ കോബ്രയെ കടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇടിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. So they missed each other. എന്നിട്ട് then what? The myna flew on and reached that perch. ഇല്ലേ, മൈന എന്ത് ചെയ്തു, പറന്ന് മുകളിൽ ഒരു കൊമ്പിൽ പോയിരുന്നു. But when the crow was trying to flip up, crow എന്ത് ചെയ്തു, ആകാശത്തൊന്ന് പറന്ന് കമന്ന് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോകാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തു. In that second what happened? The cobra attacked whom? Attacked the crow. Cobra എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ക്രോയെ എന്ത് ചെയ്തു, കാക്കയെ എന്ത് ചെയ്തു, attacked. പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? He thudded. The cobra attacked the crow with a great force and thudding the crow apart. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അടിച്ച് ആരെ എന്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു, നമ്മുടെ ക്രോയെ അടിച്ച് എവിടെ കളഞ്ഞു, കുറച്ച് ദൂരേക്ക് 10-15 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ കോബ്ര അടിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞു. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden where, after fluttering about for a while, it lay still. The myna remained on the cactus plant, very wisely refrained from interfering again. So, what happened? I could see that the bird, പക്ഷി എന്ത് ചെയ്തു, ക്രോ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചു നേരം അവിടെ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു 20 അടി അപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോയി വീണു, അടിച്ച് തെറിച്ച് അവിടെ പോയി വീണു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് അനങ്ങി. Then it lay still. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അത് മരിച്ചു, അതിൻ്റെ ജീവൻ എവിടേക്കോ പറന്നുപോയി. But the intelligent myna was returning safely, flew safely and returned to the cactus. ആ ക്യാക്ടസിൽ എന്താണ് സേഫ് ആയിട്ട് ആരിയിരിക്കുകയാണ്. The myna was sitting there safely, അല്ലേ? And he was determined not to participate again in the fight. അപ്പോൾ ഇനി മേലാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ഫൈറ്റിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മൈന അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. The cobra was weakening. The mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but all to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its curing length and gripping it round the hood, dragging it into the bushes. The myna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. So the cobra was weakening. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നേരത്തെ കടി 3 റൗണ്ട് ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 3 റൗണ്ട് ഫൈറ്റിലെ മാർക്കാണ് അടി കിട്ടിയത്, കോബ്രയ്ക്കാണ് അടി കിട്ടിയത്. So the cobra was weakening. And the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with lightning snap had the big snake by the snout. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ 3 റൗണ്ട് കിട്ടി, കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കോബ്ര കുഴഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മംഗൂസ്, what did he do? He walked fearlessly towards whom? Towards the snake. കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പേടിയില്ലാതെ നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ ആ ചെറിയ കാലുകളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, he raised in his short legs, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ ചെറിയ കാലുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, he snapped at the snout of the cobra. മുഖത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, മുഖത്ത് ആഞ്ഞൊരു അടി കൊടുത്തു. ആരുടെ, കോബ്രയുടെ. മംഗൂസ്. The mongoose snapped at the snout of whom? Snout of cobra. കോബ്രയുടെ മുഖത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ആഞ്ഞടിച്ചു. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but all to no avail. അപ്പോൾ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു, അടി കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കോബ്രയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി, അടി കൊണ്ടതിന് ശേഷം അത് വേദന കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പുളഞ്ഞു. ഒന്ന് ആകപ്പാടെ പേടിച്ച് വിറച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, അടി കൊണ്ടത് വീണ് ചുരുണ്ടുകൂടി അവിടെ കിടന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, അതിന് കൂടുതലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.
The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? The little fellow. Who was the little fellow? The mongoose. Little fellow hung grimly on. എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പയ്യെ ഒന്ന് നിന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ കോബ്ര ഇനി അറ്റാക്കിന് വരത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം what did he do? He then smelled along its skewering length and gripping it round the hood, dragged it into the bushes. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ആ പാമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന ആ പാമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും, ആ കോബ്രയുടെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നൊന്ന് മണപ്പിച്ചു നോക്കി. അതിന് ജീവനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കഴുത്തെ പിടിച്ചു വലിച്ചെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി? ബുഷിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. The miner dropped cautiously on to the ground, hopped about, peered into bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. So then the spectator, the miner was sitting there. The miner slowly came down from the cactus. Cactusൽ നിന്ന് പയ്യെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. And he watched through the bushes. ആ ബുഷസിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? He watched whom? He watched the mongoose and the cobra. What was they doing? After some time, the miner flew with a shrill sound of congratulation. ഒരു മംഗൂസിന് ഒരു അഭിനന്ദനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര് പറന്നുപോയി? The miner flew away. ഇല്ലേ? So the cobra was dead. The mongoose killed whom? The mongoose killed the cobra. When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told the grandfather of the fight I had seen. He was pleased that the mongoose had won. He had encouraged it to live in the garden to keep away the snake and fed it regularly with scraps from the kitchen. He had never tried taming it because wild mongoose was more useful than a domesticated one. So after that I came down cautiously from the banyan tree. ഞാൻ എന്താ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി താഴേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു. വല്ല പാമ്പോ മംഗൂസോ വല്ല അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നോക്കി സൂക്ഷിച്ചു വന്നു. Then I told when I get into the house I told the grandfather about the fight. അപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക് എന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഈ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു? I told it to my grandfather, and the grandfather was very happy to hear that the mongoose won the battle. അപ്പം അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ? അപ്പൂപ്പന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താ? the mongoose ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അവിടെ ജയിച്ചത്. Grandfather encouraged the mongoose. ഇല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? To keep away the snake from his garden. പാമ്പിനെയൊക്കെ തൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ മംഗൂസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. he has given food to him. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രാപ്സ് ഒക്കെ, അടുക്കളയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ, ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ക്രാപ്പ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും? നമ്മുടെ മംഗൂസിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? to encourage him to keep away the snake from his garden. അല്ലേ? and he didn't try to tame him. എന്ത് ചെയ്തില്ല? അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ? what do you mean by tame? Tame means to domesticate. അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? വീട്ടിൽ വളർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ തൻ്റെ ഒരു പെറ്റാക്കി മാറ്റാൻ ആരെ ശ്രമിച്ചില്ല? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ബിക്കോസ് വാട്ട്? because a wild mongoose was more useful than a domesticated one. ഒരു വൈൽഡ് മംഗൂസ് ആണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മംഗൂസിനെ കാട്ടി യൂസ്ഫുൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട്, എന്നറിയാവുന്നുണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? he didn't try to tame that mongoose. From the banyan tree, I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden, and once I saw him with an egg in his mouth and knew he had been in the poultry house, but he didn't harm the birds. And I knew grandmother would forgive him for stealing as long as he kept the snakes away from the house. So one day when I watched from the banyan tree, I could see the mongoose patrolling through the garden. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് banyan treeയുടെ മുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റി? I could see that the mongoose was patrolling through the garden. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഗാർഡനിലൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ റോന്ത് ചുറ്റുകയാണ്. പോലീസ് പെട്രോളിംഗ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച്? So like that the mongoose was patrolling through the garden. And when he returned back, I could see an egg in his mouth. അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു മുട്ടയുണ്ട്. So I thought that I knew that he had taken the egg from where? From the poultry farm. അമ്മൂമ്മയുടെ പൗൾട്രി ഫാമിൽ നിന്നാണ് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത്. But he didn't harm the birds. അവിടെയുള്ള പക്ഷികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളെയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല? അവൻ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. He had taken an egg. The grandmother will forgive him. Because he kept the snakes away from the garden. ഇല്ലേ? ആ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താ? ഓടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വഴക്കൊന്നും പറയത്തില്ല. The banyan tree was also the setting for what we were to call the strange case of grey squirrel and the white rat. The white rat was grandfather's
He had brought it from the bazaar for 4 hours, but I would often take it with me into the roots and branches of the old tree. Banyan tree, where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. They would go off together to little excursions among the branches. So the banyan tree also was a setting for a rare case. ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു കേസിനും കൂടെ സെറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എവിടെ നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് a strange case of grey squirrel and a white rat. ഒരു ഗ്രേ സ്കുറിലിന്റെയും വൈറ്റ് റാറ്റിന്റെയും ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് കേസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന്റെ സെറ്റിംഗും കൂടെ ആയിരുന്നു എവിടെ നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീ. So the white rat belongs to whom? The white rat belongs to my grandfather. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ത് the white rat. He had bought it from the bazaar for 4 hours. 4 കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന ചന്തയിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ആര്? അപ്പൂപ്പൻ. When I go to the banyan tree, I often take him in my pocket. ഇല്ലേ, അവനെ ഞാൻ ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആ റാറ്റിനെ കൂടെ ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. Soon he got a friendship with whom? Friendship with a squirrel on that tree. ആ ട്രീയിലുള്ള ഒരു സ്കുറിലുമായിട്ട് ആർക്ക് കമ്പനിയായി? നമ്മുടെ റാറ്റിന് കമ്പനിയായി. And they often go for excursions. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു? ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. Then the squirrel started building a nest. At first she tried building it in my pocket, and when I went indoors and changed my clothes, I would find straws and grass falling out. Then one day grandmother's knitting was missing. We hunted for it everywhere but without success. Next day I saw something landing in the hole in the banyan tree. Going up to investigate, I saw that it was the end of grandmother's steel knitting needle. On looking further, I discovered that the hole was screened with knitting, and amongst the wool were 3 baby squirrels, all of them white. Then what? Then the squirrel started building nest. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കൂളിൽ ഒരു നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. And it started building the nest at first in my pocket. ആദ്യം എവിടെയാണ്? I started building it in my pocket. And when I went indoors, when I changed my clothes, I could find straws in my pocket. അപ്പം ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോവുകയും വീടിനകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി? I could see the straws. എന്താണ് straws എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വൈക്കോലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റി. Then the next day, my grandmother's steel knitting needle was missing. അപ്പം മുമ്മയുടെ എന്താണ് തുണി നെയ്യുന്ന സൂചി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല? കാണാൻ പറ്റിയില്ല. We have investigated everywhere, but it was of no success. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം അത് തിരക്കി നടന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കാണാൻ പറ്റില്ല. One day when I go to the banyan tree, and when I was sitting there, I could see that something was shining inside the nest of what? Nest of the squirrel. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്? ആ സ്കുറിലിന്റെ നെസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ തിളങ്ങുന്നു. When I investigated it further, it was the steel knitting needle. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആ മുമ്മയുടെ സ്റ്റീൽ knitting needle ആണ്. And I could see what? And I could see 3 white squirrels in that nest. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? അതിനകത്ത് 3 വെളുത്ത സ്കുറിലുകളെ എനിക്ക് ആ കൂടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? കാണാൻ പറ്റി. Grandfather had never seen white squirrels before, and we gazed at them in wonder. We were puzzled for some time, but when I mentioned the white rat's frequent visit to the tree, Grandfather told me that the rat must be the father. Rats and squirrels were related to each other, he said, and so it was quite possible for them to have offsprings, in this case with squirrels. So when I told the grandfather, he said that he had also never seen white squirrels. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനും എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൂപ്പനും എന്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല? വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. And when I told him about the visit of the rat, he told that he may be the father of these squirrels. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഞാനപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ഈ റാറ്റിനെ കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? So the father, 3 സ്ക്വിറലിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? It may be the rat. And he said that the rats and the squirrels are related to each other, so they can have offsprings. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും. So the father of the white squirrel is whom? The father of the white squirrel is the white rat. So we have come to the end of this lesson. I hope all could understand the lesson very well. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഇത്ര ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും
നന്ദി. So we can watch with another video. Thank you. ഇനി വീട് വിദ്യാലയം 5 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കായി ചാപ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്